Then he introduced me to Sahab. When? That day? میرا نام صلاح الدین خالد ہے. میرا تعلق پاکستان کا صوبہ بلوچستان، ضلع چاغی، تحصیل ڈالبندن سے ہے. میں نے پاکستان میں صوبہ پنجاب میں دینی تعلیم ختم کیا، اور اس وقت روس کے خلاف جہاد چل رہی تھی، تو میں خوست کے علاقے میں آ گیا اور ادھر روسیوں کے خلاف لڑتا رہا. حرکت المجاہدین تنظیم بھی ادھر کام کر رہا تھا، تو پھر میں حرکت المجاہدین والوں کے پاس گیا، کیونکہ وہ پاکستانی تھے اور زبان کا بھی بہت اہم مسئلہ ہوتا تھا. تو جس وقت روس کو شکست ہو گئی اور ادھر کی لڑائی ختم ہو گئی، تو اس وقت پھر میں نے اسپیشل کورسوں اور ٹریننگوں میں شمولیت حاصل کی، اور 2 سال تک میں نے ٹریننگ کی. اور جس وقت ٹریننگ ختم ہو گیا تو مجھے کشمیر کی طرف بھیجا گیا. طالبان کیوں جوائن کیا؟ کیا اس کے پیچھے موٹو تھا آپ کا؟ کیا میرا اپنا جو نظریہ تھا، میں نے تعلیم بھی اسلامیات کی تھی، اور میرا اپنا ذہن بھی اسلامی تھا، اسی لیے میں نے جہادی تنظیم میں شمولیت حاصل کی. اور طالبان میں بہت سارے امتیازات میں نے دیکھے، اور میں نے یہ دیکھا کہ طالبان آج افغانستان میں اسلامی ایک قانون لا رہے ہیں، اور کل یہی طالبان ہمارے پاکستان والے طالبان کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہم پاکستان میں یہی لا سکتے ہیں. اس لیے میں نے طالبان کا جو راستہ تھا اس کو زیادہ قریب ہدف کی طرف سمجھا، اور میں ان کی طرف آ گیا اور ان کے ساتھ مل گیا. طالبان، اتنا تو ہمیں احساس ہے کہ طالبان جو ہیں وہ سب ڈم ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں ہر جگہوں میں، انہوں نے روپ بدل دیا ہے. اور اور یہ جو تحریک انہوں نے اٹھائی تھی، یہ اتنی جلدی دبے گی بھی نہیں، ہر کسی کے ذہن میں یہ وہ ہے. اور طالبان بہت ساری ضروریات کے مطابق وہ اٹھے تھے، اور وہ ضروریات ابھی تک ہیں، اور وہ یہ
बस ये है कि तालिबान इंतहाई तेज़ी से बढ़ गए और जो खला उनमें पैदा हो चुका था उनको पूरा करने से उनका स्पीड उनको पूरा करने से ज़्यादा था, इसलिए ये उनकी कमज़ोरी थी और वो इसलिए बहुत जल्दी उनको डम होना पड़ा। और बस ये है कि अब मुश्किलात भी ज़्यादा हैं और उनको थोड़ा सा एहतियात और आराम से चलना पड़ेगा। इस वजह से अब जो तालिबान हैं इस दफ़ा इंतहाई एहतियात और तहकीक के साथ उनको चलना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा जब आएंगे वो इंतहाई एक्टिव करेंगे। Haji Abdul Rasul Sayaf is one of the veterans of that campaign. Years later, he also resisted the advancing forces of Taliban in his province of Paghman, a 2-hour drive from Kabul. Taliban movement was created by others to commit some crimes against Islam, to do some bad thing under the shadow of Islam, to give a bad picture from Islam to the world, and to fight against the actual freedom fighters, the actions which they have done and the crimes which they have committed. Islam is away from those things. Islam is not allowing people to kill innocent people, to hate them, to burn the villages, to destroy the houses, to cut the trees. Actually, those things which have been done by Taliban, it was only for giving a bad picture from Islam. So, sir, therefore, we stand against them. If you describe your struggle against the Red Army as jihad, how would you describe your struggle against the Taliban? That was also a resistance against a foreign aggression, because they have been created by others. They have been imposed on Afghanistan by others. This was also a war for the freedom of Afghanistan and for pushing back a new aggression and the new picture. So to do aggression on others, innocent nations and people, this is not jihad. This is war. The holy war, which has been named jihad, is only that war which has pure purposes. Although the resistance groups all considered themselves mujahideen, they did not cooperate effectively and often fought each other rather than the Soviets. And after the Soviet withdrawal, they continued to fight each other. But the Afghan cause did attract considerable support from the rest of the Islamic world. Apart from the Afghan mujahideen, there were thousands of young Muslims from across the world who journeyed to Afghanistan to participate in this holy war. Habib Abdul Rahman bin Ismail does not look like a typical jihadi. Jihad is fight for Allah. In Afghanistan, for example, when the Soviet attack Afghanistan, they attack the Muslim society, Muslims people. So we must jihad for protect our right. It's jihad. Jihad is not attack, jihad is defense. I'm not the fight for Afghanistan, I fight for Islam. And Chairman Karzai asked me to discuss with Taliban to surrender the power peacefully, to make a good situation to take over the power. I discussed the issue with Taliban, and I succeeded to convince Taliban to surrender power peacefully, and President Karzai asked me in Shavali court there
the Taliban accepted to surrender power in the region. What do you think were the causes or the reasons for the rise of Taliban, and what were the reasons for their exit? The reason for rising Taliban in Afghanistan, of course, I can say that there were too many parties in Afghanistan, and there was a chaos in Afghanistan. The security situation, the governmental system was very bad, and all factional fightings in the region. And of course, I can say there was some interference and foreign countries to support Taliban for this purpose. The reason for the exit from the region is that they martyred a lot of mujahideen in Afghanistan, and they were being very ruthless to people, and people got decision to make a new government and to take Taliban out of the country. So by help and support of international community, allied forces, we could succeed this purpose, and we pushed out Taliban from the power. पहले मैं मशीन चला रही, वो तालिबान आ गया तो भारत में काम नहीं कर सकता। अभी तो तालिबान से बच जाएगा, हम ये मशीन चला रहे हैं। आपको क्यों लगता है तालिबान ने फिल्में बंद क्यों कर दी? क्या जरूरत थी बंद करने की? वो जो है वो उसके बोलते हैं ये खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये शरीयत के इस्लाम में जॉब नहीं कर सकता, ये बोलेगा। हम लोग तो झगड़ा करेगा, वो ये सब करेगा। आप क्या समझते हैं तालिबान के बारे में? ये सब करेगा तो वो अच्छा लोग नहीं है, वो ही लोग अच्छा लोग है। उसको अगर ये काम करेगा ये खिलाफ है, ये अच्छा काम नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो सबको मारेगा, जाओ तुम लोग जाओ।